بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم یغلق منها باب ویا منادٍ وینادی منادٍ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک کل لیلۃ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ کئی دوزخی لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ According to Hazrat Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet, peace be upon him, says, when the first night of Ramadan came, when the first night of Ramadan comes, so Satan and ghost are chained, fitted chained, and the doors of hell will be closed. The doors of hell are closed, locked. So not a single door of them is opened. Similarly, the doors of paradise, Eden and heaven are opened, unlocked. So not a single door of paradise is closed, unlocked. So one proclaimer, one seer
says, O performer of goodness, betterment, virtue, please come forward, go to forward. And similarly, Shair says, O performer or researcher of unvirtueness, ungoodness, unbetterness, unbetterment, stop, abstain from badness, refrain from bad action, avoid from malpractice. So Allah dignified Almighty liberates, frees many people, liberates, frees a lot of people, many people from hell. So this action is being carried on the last day of Ramzan. So this beautiful, merciful, forgiving action is being continued all nights of Ramzan. So we should respect and honor the month of Ramzan, and we should have fasting of Ramzan completely, and we should recite the Holy Quran one time completely. So we should help, support, assist the poor people, depressed people, oppressed people, needy people, destitute people. So we should perform each and every sort of goodness, betterment, and virtue for the sake of Allah dignified Almighty. For achieving, getting closeness, nearness, proximity of Allah dignified Almighty. So we should have patience in each and every matter of life, and we should tolerate of others people, and we should respect the proposals, suggestions of other people. So we should have soft behavior, tender behavior, tolerated behavior with others people. This is the Islam, and this is the teaching of Islam, and this is the teaching of Quran and Sunnah. We should spread peace, tranquility, sympathy, love, affection, friendship, familiarity, togetherness, in holiness, in society and community, and we should spread
peace, tolerance, patience, justice, honesty, love, affection, and the service of humanity, and the service of poor people, depressed people, oppressed people all over the world. We should spread, circulate, publicate each and every sort of goodness, betterment, virtue all over the world. So, any person who performs commendable, devotional, commendable prayer in the month of Ramadan, the reward of the commendable devotional prayer will be equal to the mandatory prayer, obligatory prayer in the presence of Allah dignified Almighty. If any person, any Muslim, any believer who performs virtue, goodness, betterment, betterness, who performs virtue, good action, good deed with other people, so the reward of that virtue will be equal to mandatory prayer, obligatory prayer in the presence of Allah dignified Almighty. So Allah will give a lot of reward, unlimited reward to that person who performs goodness, virtue in the month of